First is letting go. Le premier point est le lâcher prise. Sometimes not so easy. Parfois, ce n'est pas si facile. Sometimes it's easier than the other time. C'est parfois plus facile à certains moments qu'à d'autres. There are also periods. Il y a aussi des périodes. Depending on what kind of confusion or what kind of thing that you're going Ça through. dépend de la confusion, du type de choses que vous traversez. If you're going through very strong emotional turmoil, Vous traversez des perturbations émotionnelles très which fortes, stays a very long time with qui you, durent très longtemps avec vous. then the letting go has its own moods. Le lâcher prise, il a ses propres humeurs. Some days it's better, the other Il days y a it's des jours worse. ça va bien, d'autres moins. There are moments of really Il y inspiration a des moments d'inspiration where you can let go, où vous pouvez lâcher but prise. then again, when different, different things that stir up or awaken memories or the confusion comes back, then again comes back the grasping or the attachment returns. No? Donc, et par contre, quand différentes choses, des souvenirs, des événements agitent ou réveillent des souvenirs, des mémoires passées, eh bien, de nouveau, la confusion s'est lâchée. Sometimes I think it's a kind of a process that we need to go through. Je pense parfois que c'est un processus que nous When we devons let go. traverser. Ce lâcher In fact, prise. when we let go, we need to go through a process. En fait, pour lâcher prise, nous devons traverser un It's a processus. karmic process. C'est un processus karmique. And then there are so many ways to deal with that. Et il y a tellement de façons de traiter ça. I mean, there are so many teachings, Il y a tant d'enseignements. but also, sometimes also it can happen, Et il peut se produire even though you have teachings, que même si vous in avez you, des enseignements en vous, when you are very much, under the influence of very strong kind of, emotions, quand vous êtes sous l'influence de très fortes émotions, sometimes also it can become a little bit like helpless. parfois ça peut devenir un peu comme presque You désespéré. become quite powerless. Vous devenez impuissant. And the only thing you can do is just to remain. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est demeurer simplement. Sometimes you need to also just remain there, Parfois, il faut simplement demeurer là, comme raw. brut, Understand? Raw, brut, open. ouvert. And it's very important thing Et ce qui is est très important, just to be very open. c'est d'être très ouvert. And really, I think the danger lies is really, this is where the danger comes really, Et le danger, c'est là vraiment qu'il vient. is that our own mind Notre propre esprit, sometimes can help or harm the parfois, process. peut aider le processus, ou au contraire, de faire du mal, de l'en empêcher, In that process, ce processus. I think it's very important. Sometimes it's either in a good way or bad way, Parfois, il influence en bien ou en mal, or hope or fear. dans le sens de l'espoir ou de la Because peur. always to do with hope and fear. Ça a toujours à voir avec espoir et peur. And that makes us weak. Et c'est ça qui nous rend faibles. And sometimes ongoing Et stories, quelquefois, c'est une histoire like continue, cinema, comme un cinéma. like particularly if it's emotional, can be related with, I don't know, different things. There are always stories. Il y a toujours une histoire. And these stories come back, particularly if they're fresh in your mind. Bien, surtout si elle est They fraîche keep dans votre recurring esprit. like Elle est a récurrente dans votre esprit. keep coming back again and again. Continue à revenir encore et encore, la même histoire. Sometimes there's no way of stopping it Et parfois, il n'y a aucun moyen d'arrêter because ça, it keeps coming back car ça again and again. continue à revenir. Now, I'm speaking a little bit more deeply. Là, j'en parle un peu plus. I'm not just talking of letting go on a very simple Je ne level. parle pas juste du lâcher prise. à un I'm niveau talking très of simple. letting go more on a deeper Je level. parle vraiment du lâcher prise au niveau profond. When you go through really deep things. Quand vraiment vous traversez des choses très profondes. In such moments, sometimes usually you just have to, I don't know, sometimes you just have to surrender. Parfois, vous devez juste abandonner. Or just not give up, Pas laisser tomber, but just let go. mais lâcher prise. Or let go also just to surrender to your Lâcher emotions. prise dans le sens de s'abandonner. à l'émotion. Not try to fight it. Pas essayer de se battre avec elle. Because sometimes also we try to fight it Parfois, on essaye de se and battre. try to make it this or that On way. essaye de rendre la situation comme si. Influence or enhance. D'influencer ou d'intensifier. I think it's a very important thing that we can do is just with very much trust, L'important, c'est d'avoir particularly with the teachings, confiance avec and l'enseignement. with just trust in your heart, Avoir le in your confiance dans mind. votre cœur. Et with dans particularly like with the refuge, practice of avec refuge, la pratique du refuge. like support of the Buddhas, Le soutien des Bouddhas. asking for help, Nous leur demander de l'aide. their inspiration, De their support, l'inspiration et du soutien.
And also generating compassion, et bodhicitta. également engendrer la compassion, Because la sometimes when you bodhicitta. go through suffering, Car parfois, quand vous traversez la you souffrance, really actually vous realize réalisez what vraiment is it to suffer ce que veut dire and souffrir, how it is for people to ce suffer. que c'est vraiment pour And les it gens. inspires compassion. Et cela inspire la compassion. And you really say Et vous dites very vraiment, much is the may I take upon with the suffering and puissais-je prendre sur moi la souffrance de tous the suffering and the pain of et la others. douleur des autres. Sometimes there may be others who are going through more and even greater problem than yourself. Parfois, d'autres May I traversent take le même upon problème, mais encore plus and may this intensément. suffering or whatever I'm going through Puisse cette souffrance ou tout ce que je traverse be sufficient. May others be free of suffering. suffisant pour libérer les autres. And when you breathe out with Et love, quand vous expirez avec you give amour, healing vous donnez la guérison and transformation et of la that transformation. confusion or the emotion. Very much. There are so many ways. Il y a tellement de façons. There are so many different practices that Il y we a can do. tellement de pratiques différentes que Like nous for pouvons example, faire. there's one practice I've given Il y a une pratique que j'ai donnée in the chapter 19 dans le chapitre in the Tibetan 19 Book of Living Dying, du livre tibétain de la vie et de la which mort, is related to how to help who someone has already died. qui est relié à la façon d'aider quelqu'un qui est déjà And mort, it's really dealing with, for example, grieving. et qui est aussi la façon de traiter le deuil. And when you go through that, grieving, Quand on a in le that, chagrin, it's like when you go through strong quand vous emotions. traversez une émotion très forte, Sometimes when you have to let go, parfois quand vous devez lâcher you have to prise, kind of grieve. vous devez aussi faire ce deuil. But also what we do is we have to understand. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre. Sometimes you see when things happen, Parfois, quand les choses se we produisent, don't understand on what's ne happened. comprend pas ce qui est en train de se Sometimes produire. things shock to us Parfois, les choses nous when font un something choc, change happens. et quand il y a un changement qui se passe. And we have to adjust to that. Et il nous faut nous ajuster. That's why sometimes we need time. C'est pourquoi parfois il nous faut We du need temps space. et de l'espace. Sometimes also when people go through change, Parfois, quand les they gens need to traversent almost des like a changements, retreat almost. il nous faut quelquefois A little bit withdraw faut qu'ils se retirer in order that they have time afin d'avoir le temps to kind of slowly, in a sense, to lentement understand or accept. ou accepter. And so there's sometimes very much, depending on how you are, how Ça fragile you dépend are, de votre fragilité, how vulnerable you are, de votre vulnérabilité, or the intensity of the et emotion, de l'intensité de l'émotion or the suffering. ou de la souffrance. Is that clear? Est-ce que c'est clair? And always, a very important thing is, even though we get very involved, Et une chose très importante, because emotions are very personal, bien que nous nous impliquions parce que les émotions if sont there is très some personnelles, way that, with the help of the teaching, c'est d'une certaine façon avec l'aide if des we can enseignements, view things nous pouvons voir les choses with a little bit more understanding. avec un peu plus de And that's why in the compréhension. teaching sometimes I said, everything is like a dream. C'est pourquoi il est dit dans l'enseignement parfois que tout est semblable au rêve. Like for example, I give an example. Je vais vous donner un exemple. You have one particular situation, Vous avez une situation particulière, and the next day it changes, le lendemain, c'est plus la même, elle change. and it's just a dream. C'était un rêve. Because things may look real Les now, choses peuvent paraître réelles maintenant, but yet that reality is mais not la lasting. réalité n'est pas durable. Like for example, today, Aujourd'hui, it's just real now. c'est réel seulement Okay. maintenant. Tomorrow, by this evening, it's like a Ce dream. soir même, ça sera devenu semblable au rêve. The purpose of that Et le but de cela, is to realize, to actually have the understanding of the dreamlike quality le but de cela, c'est d'avoir la compréhension de cette whilst in réalité the midst of the dream. au milieu même du rêve. If you really realize that, De réaliser then maintenant. there is less À grasping ce or moment-là, il y aura moins de less signes, holding on to. moins on s'accrochera moins aux choses. In this also very important teaching Et un enseignement très that is very important much related to letting go qui est relié au lâcher prise, is understanding of impermanence. c'est la compréhension de l'impermanence. But in that, you see, Mais en cela, I think sometimes when you say you have to let go, parfois quand on dit il faut lâcher prise, letting go itself for many people is very painful le lâcher prise pour beaucoup de gens est très douloureux. because letting go almost is like losing. Car le lâcher prise est associé à la perte. But what we have to really Ce realize, qu'il nous faut vraiment réaliser, in trying to understand, c'est qu'en essayant de comprendre, we have to find that kind of what that letting go brings to you. il faut comprendre ce que le lâcher prise vous apporte. I think that's also, I think it's very important, how when you go through either yourself Donc quand vous traversez, or when, for example, also let's say two people are involved ou disons que deux personnes sont impliquées in a situation where they have to let go. dans une situation, ils doivent lâcher prise. Let's say in a relationship, Dans une relation, par exemple. they were breaking,
I think it's very important in those process Dans ce processus, is to really kind of care for each other, il est important de prendre soin almost de like l'un grieve de together. l'autre, faire le deuil But ensemble. I think one of the worst thing to Une do des choses pires à is faire, to really, sometimes I notice in the West, parfois je l'ai remarqué is en Occident, people are very much into being very truthful. les gens, ils veulent absolument être sincères, dire la vérité. And not sincere, truthful, Dire la being vérité. honest, and they can be quite brutal Et ils peuvent être très brutaux and rather unkind. et plutôt durs. I think that can be very hurtful. Et ça peut faire beaucoup de mal. You can tell the truth, but there's a gentle way of La vérité, actually il y saying. a une façon agréable de le dire. Really. And also you need to create an environment Et il faut aussi créer in un which truth environnement is acceptable. où la vérité est acceptable. Because it depends on people also. Ça dépend des gens. Because some people just love Il y a des truth. gens, ils adorent qu'on leur flanque la vérité. Just some people really like directly. Others Ils aiment les choses need directes. more soft and gentle treatment. D'autres, ils aiment plutôt un traitement. But we have to understand what each person can take and understand. Ce que peut accepter And et comprendre accordingly, chacun very en much you see, fonction de you have to cela. go through together. In going together, even though it's letting go, Donc, si you vous have to traversez- see a life after that. Donc, si vous traversez ce deuil ensemble, Life vous devez voir after death. la vie après la mort. Life C'est-à-dire after letting go. La vie après le You have to try to understand what is that it brings to you. Il faut que vous commenciez à comprendre ce que ça va vous amener. You have to understand what it brings to you. Il faut comprendre Like ce for que ça vous example, amène. Par in exemple, the understanding of en impermanence, comprenant l'impermanence on a most profound level, à un niveau le plus profond, that you realize that, when you realize that everything is illusory and vous dreamlike, réalisez que tout est illusoire et semblable au rêve. how everything is by nature impermanent. Comment tout est par nature même. And then in that realization, Dans cette réalisation, there's no other option il n'y a pas d'autre but to choix let go, que de lâcher prise. because in a sense it's very organic. Car c'est vraiment organique. It's not a conspiracy. C'est pas une conspiration. It's something that's really, for example, we're born and we die. Par exemple, nous sommes nés. It's et a nous fact. mourons. C'est un fait. And it's a universal truth. C'est une vérité universelle. And when you realize that, Quand vous la réalisez, what also you realize at the same vous time, réalisez au même moment. because, for example, in chapter 3, end of chapter 3, Alors là, à la fin du chapitre 3, which is it's very much, the first 3 chapters very much about death and impermanent reflection. les premiers chapitres sont sur la réflexion sur la mort et l'impermanence. And end of chapter À 3, la fin du chapitre the 3, section called changeless. il y a donc une section appelée l'immuable. That is to say, if everything is impermanent, Si tout est impermanent, then what is that we can rely on? sur quoi pouvons-nous nous fier? Everything dies. Tout meurt, What is it we can sur quoi pouvons-nous rely on? nous fier? This, when you really reflect on impermanence and realize the truth of these, Bon, réfléchissez When you let go, profondément à la vérité de l'impermanence et que vous lâchez prise. even though you let go of whatever, Même si vous lâchez prise de or you let go of the clouds, for vous example, lâchez prise par exemple des nuages but you gain the sky. et vous gagnez le ciel. Out of this letting go, De ce lâcher, you realize a new birth, vous réalisez une nouvelle naissance, a resurrection. une résurrection. That new birth. Et cette nouvelle naissance, Sometimes the difficulty is that, it's like you're dying and you haven't quite found the new birth. quelquefois la difficulté c'est que vous mourrez et vous n'avez pas encore trouvé la nouvelle naissance. Sometimes also it could be. But that finding that new meaning, Trouver ce sens, new direction, cette direction nouvelle, new meaning, because life is always a teaching. car la vie est toujours un enseignement. It's constantly teaching you, C'est in un evolving you, enseignement constant qui vous fait whether you like it or not. que vous le vouliez ou non. Of course, sometimes you see, Bien sûr, parfois, we're lucky, sometimes we're not lucky, we parfois say. nous avons de la chance, parfois nous n'en avons pas. But even though you're lucky or not Mais lucky, or même there's s'il y a des misfortune, chances or, ou pas, ou s'il y a but une chance, generally ou une chance, speaking, de façon if you générale, know how to take life, si vous savez and comment if you really have the teachings in your heart, prendre la vie en ayant l'enseignement, everything can be really what's called lamchir. toute chose peut être Lamchir, everything can be taken on the path. ce qu'on appelle l'amchir. Everything is a everything is a benefit. Toute chose est prise sur le chemin et vous enrichit. Is that clear? Est-ce que c'est clair? And that it really strengthens you. Et vous renforce vraiment. I think, of course, if you have friends or, Bien sûr, si vous avez des if your amis, partner or someone is really supportive and help you through the process of this transformation, qui peut vous soutenir dans ce processus de transformation, it's wonderful. c'est merveilleux.
But like, for example, in the case of in the hospice in Ireland, Mais dans le cas de l'hospice en there was Irlande, a couple, you know, il y avait un couple, and when the I think husband was dying, le mari était en train de mourir, and then when the wife was told that husband was et dying, quand la femme a su que le mari they était just en train cried de and mourir, cried and ils ont cried. pleuré, pleuré, pleuré ensemble. The first day, Le premier the jour, second day also they were le crying, deuxième jour, ils ont pleuré third aussi, day they were le crying. troisième jour, ils ont pleuré And the aussi. sister who actually told them Les thought maybe sœurs she qui really faisaient made one of the l'histoire biggest mistakes. se sont dit, mais on leur a dit, et Because she c'était told vraiment them. une erreur de leur dire la vérité. But what happened by fourth Mais day, ce qui s'est passé, c'est que le they had quatrième grieved jour, already ils avaient fait le and they deuil were making plans. et ils faisaient des plans. It's like that if there was really the support that. Parce qu'il y avait ce soutien. But if there's not the support, Mais then s'il n'y a you pas have to le yourself soutien, also, c'est à vous-même, by yourself also, par vous-même, find a new direction trouver une nouvelle direction and find new birth. et trouver une nouvelle naissance. And with the help of the teachings. Avec l'aide de l'enseignement. You understand? It's very much. So that's how letting go C'est ainsi que le lâcher prise is something that actually grows. est quelque chose qui croît, qui grandit. But also, very important thing, you see, Mais une chose très importante également, when you really come to the teachings c'est quand vous venez à l'enseignement very deeply, très profondément, and when you experience life deeply, et quand vous faites l'expérience sometimes you profonde can de la vie, experience the suffering of samsara very quand deeply. vous éprouvez profondément la souffrance du samsara, Then what can happen also, ce qui peut se passer aussi, it can really inspire renunciation. c'est que ça peut vraiment inspirer le renoncement. Because when you really see the suffering, Car quand vous voyez la you souffrance, begin to see the pointlessness of vous everything. commencez à voir la vanité de toute chose.